تاريخ طويل بالتعامل معه، وهاي الحلقة الثانية طبعا مو الأولى. فأول سؤال دائما ينطرح علينا هو الزيرو داون بيمنت. برنامج الزيرو داون بيمنت أي مناطق منو المؤهل به؟ فراح أطرح هذا السؤال مبدئيا. So first of all I have a question about zero down payment program. So can you please tell us how we become eligible for it, and it is only for first home buyers, and which city is basically eligible for that program? Okay, sure. Yeah, Eric Peterson again. My NMLS ID is 620962. There are a few different programs you can do. Some are down payment assistance programs, which enables you to buy a house with zero down. And then there's our programs that are actually zero down, like USDA or VA. So in this particular capacity, are you want to talk about like the zero down or the down payment assistance, or which one? Down payment assistance mostly, and USDA loan as well. Okay. So down payment assistance is just that. So there is a entity that will provide you with funds to use to purchase your house. You can use it towards your closing costs. The most popular one and the only one that we're currently dealing with is TSHAC. TSHAC is just a down payment assistance. There is income eligibility requirements. You have to be under the median income area, depending on what area you're looking to purchase. So correct. Dallas might be different than Anna. I think Dallas is like 55K a year, I believe. I think it's actually 66. 66 now? Oh, okay. Last time I checked it was 55. Okay. Intentionally, yeah. Oh. So, but yeah, so TSHAC is great. It is a little bit more paperwork. It's a little bit more information. There's two different prospects or different aspects of it. So one is you might potentially have to pay back, and then the other one is a straight just down payment assistance. I see. Let's talk about TSHAC. أول برنامج يقول عليه راح نشرح عنه هو التيشاك. طبعا هنا اكو 3 برامج تساعد بالداون بيمنت، 0 داون بيمنت، وبرنامج التيشاك يساعد بالمقدمة. طبعا الفي اي مبدئيا للي مشتغلين سابقا ومتقاعدين عسكريا. الثاني USDA لون بالمناطق الجديدة غالبا يصير، والتيشاك اللي يساعدك بالداون بيمنت، يعني اكو جهة دا تدفع المقدمة مال منزل. هذا اللي دا يحصل. يعني التيشاك طبعا له كريتيريا وله طبعا شروط لازم تكون مستوفية عندك. أولها لازم ما تتعدى الدخل المتوسط، وكل مدينة لها دخل متوسط. مثلا في دالاس تكساس عندنا دالاس نفسها، مدينة دالاس سيري، يعني تقريبا 65 حاليا، كان في السابق 55 العام تقريبا، حاليا 65. لازم ما يتجاوز هذا الشيء، ويحسبون عدد الأفراد، وبيه هواية مزايا، لكن الدفعة بالنهاية بهذا الشرط. فخلينا نسأله على الشروط الثانية، مثلا هل يصعد نسبة الفائدة؟ هل مثلا يعني يحد من بيع المنزل لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، أو ما بيه هيك شروط. So now let's talk about TSHAC. What's the basically the boundaries with it? Like, can they sell the home after 1 year, 2 years, or they cannot until they pay the down payment assistance for it? So that's the difference. So one is forgivable and the other one is not. So you can apply for both. Yes. But if you do sell the house inside of 3 years, one of them, you potentially may have to pay back the down payment assistance. I see. And the other one is a straight, it's a gift. Okay. So you don't have to pay it back. What about the interest rate? It makes any difference, higher interest rate or not? Yes. So, and there's also different amounts you can get back. So you can, if you just need 2% down payment assistance, or 3%, 4%, I think it goes all up to 5%. I see. The more money you get back, the higher the interest rate is going to be. I see. And yes, to your point, the loan that you would have to potentially pay back would typically be a slightly better interest rate than the one that you don't have to pay back. مثل ما تفضل انه اللي بيهن اثنين هنا برنامج ممكن يأهلك، ماكو داعي ترجع فلوسه، والثاني لازم ترجع الداون بيمنت على حسب ايش قد ماخذ 2% لحد 5%. طبعا اكو ترجعه واكو ما ترجع المقدمه، وهذا اكو بيهم
يصعد نسبة الفائدة والثاني ما يصعد نسبة الفائدة. طبعا غالبا اللي ما ترجعه يصعد نسبة الفائدة واللي ترجعه ما يصعد نسبة الفائدة، وكل شخص يختلف عن الثاني على حسب أوراقه على حسب الدخل ماله. يشرح لي إن شاء الله من نقدم عليه. الآن خلينا نتحدث على USDA لون اللي هو بالمناطق البعيدة شوية نسميها، بالمناطق الجديدة نسميها. ما هي شروطه؟ Now let's talk about USDA loans, and if you like, in my mind, I believe like Princeton City, I don't know which us like eligible for that. Can you please tell us a little bit about it? If there is any higher interest rate, there is any like qualifications that we have to have before we apply for this loan? Okay, sure. Yeah, the most restrictive and important part about USDA is the location. So there is a USDA eligibility map that you can just Google USDA eligibility map, and it'll take you right to it. So it shows you the shaded area that you cannot purchase a home in. I see. And you can actually put in a specific address I see. into the portal, and it will tell you whether or not it's eligible. Oh, okay. On top of, location being one of the factors, also you have to meet the income requirements. The income requirements vary depending on your family size, if you have any disabilities. I see. If you're living with people that have disabilities, if there's any elderly in the household. It will be great privilege for the disability member in the family. Okay. Yeah, absolutely. So USDA is fantastic. So the interest rates are great. You're not paying a higher interest rate like you would on the T-Shack. The whole point of USDA is to encourage the population to move outside of the greater metropolitan area. So I see. moving out towards Anna or east of Rockwall, those types of areas is where they're trying to encourage the population to move to, because it spreads this out a little bit. So I see. The incentive is there to encourage people to purchase homes in those areas. So Princeton, I think, is definitely. It's eligible, yes. What regarding the interest rate, is it higher or not? No. It's No. not. Interest rates are still fantastic. It's going to be on par or better than your conventional rates. It is very sensitive to your credit scores, so that would be a big factor. But all things created equal, the interest rates be pretty relatively the same. Not like T-Shack. I see. متابعينا الكرام، مثل ما تفضل انه اكو خريطه ممكن جوجل نسوي انه USDA loan eligibility cities، يعني المناطق او المدن المؤهله للUSDA loan. فنقدر احنا وقاعدين نعرف اللي مظلله ما ممكن، اللي ما مظلله طبعا هي مسموح انه نشتري بها. تاثر على نسبه الفائده؟ لا ما تاثر. مزاياها الحلوه بها اذا عندنا شخص disable معاق بالعائله، هذا الشيء راح يفيدنا بمسائل معينه، مثلا يرفع من قيمه eligibility، يعني مثلا بالطبيعي 85,000 للعائله انه يسمح له انه يشتري، يطوب الدخل ماله 85,000 بالسنة، يسمحوا له أنه يحصل إذا 85 وأقل. لكن إذا فوق 85 ما يسمح له، وما راح يوفروا له قرض بزيرو داون بيمنت، صفر مقدمة. بس إذا عنده شخص معاق ديسيبل بالعائلة طبعا راح يسمح له تقريبا لحد 95 بالضبط، وللعائلة يمكن 105، بس خلوني أتأكد من هاي المعلومة. So for the disabled mostly it's about 95K a year. It still will be eligible, and for the family it's 105. Yeah, I think you and I looked that up exactly. for that specific Last scenario. time. It was 99,000. But again, it just depends on the area that you're buying. Correct. How many people you have in your household. So someone with 6 kids in the household might be different than someone with no kids. But yeah, that scenario we looked at was 99,000. متابعين الكرام، تقريبا 99. احنا كنا نتحدث على كولن كاونتي، لان كل كاونتي وكل مدينه تختلف. كنا على كولن كاونتي، وبالتحديد على مدينه برينستون كان تقريبا اللي عنده معاق بالعائله 99 تقريبا يأهله لحد دخل 99 بالسنه، هو مؤهل وصفر مقدمه ما يدفع شيء. للعائله كانت تقريبا 105 اخر مره شفناه، وكل مدينه وكل كاونتي تختلف ولها تفاصيل طويلة. الآن عندنا سؤال ثاني دائما يورد علينا، اللي هو أنا كنت سايق شاحنة، أشتغل عند شركة معينة،
مثلا شركة صغيرة أو شركة كبيرة مثل فيدكس، مثل أمازون أو غيرها من شركات. اشتغل السنة، حولت على سبيل المثال سنة واحدة، حولت وفتحت شركة خاصة بي، صار عندي شركات واحدة أو اثنين، وأني صرت أدفع عن نفسي دخل. هاي هواي تورد علينا السؤال، هل تحتسب المدة بأكملها من تاريخ أنه بديت بالسياقة، أو تلغي المدة السابقة وتنحسب لمدة سنتين من وقت أنه فتحت شركة خاصة بي؟ هذا السؤال دائما يورد علينا، ودائما نسأل ونراجع أصحاب الاختصاص حتى يجاوبونا على هذا السؤال المهم صراحة، لأن ممكن يعطلك سنة، ممكن يعطلك أكثر من سنة بسبب تغيير العمل. فخلونا نطرح هذا السؤال. So now I have a simple question about a truck driver, as we discussed before, as I always ask you about it. I mean, I understand all my clients, the majority of them, they know actually about the answer, but I would like to notify everyone who watching us, because it's really important one. Potential buyer driving a truck for, let's say, 1 year, and then he decided to open his own company and become a company owner right now. So does you count 2 years from the beginning when he started driving a truck for a company, or you have to rest and start over when he opened his own company? Unfortunately, you do technically start over. So it's good to have the continuity of employment because it makes the underwriters feel a little bit more comfortable. Since you're in the same line of work, it's something that you're comfortable with. However, I cannot calculate the income because previously you were W-2'd and now you are self-employed. So when you become self-employed, you take on expenses. There's costs, there's licensing, there's all these things that you incur that you don't have when you're a W-2 driver, right? So W-2 driver, you just have a truck, you drive, they give you a paycheck. This place, if you're self-employed, you are maintaining your own vehicle. You are paying for the gas for your vehicle. Yeah. So there's no one reimbursing you for these expenses. So for a lender, what we need to know is, okay, we understand you're still driving, but what does your income look like now that you are driving and having to incur all your own expenses? Correct. And we don't have we need 2 years of tax returns to really identify a pattern of behavior or a stability of your income. So, and what's tough is when you first go self-employed, you incur a lot of expenses. Right. So you may make $100,000 your first year of being self-employed as a driver, but you may have had $50,000 in startup fees. Correct. Maybe you had to go buy your truck, which was $70,000. Who knows? Yeah. Yeah. So your first year of income usually is pretty low. And then when we get your second tax return, obviously all those first-time expenses have gone away. So now you have the good income, but we still have to average the two together. Yeah. So what we look for as a lender when we're looking at self-employed income, A, we want to see that the income is either stable or increasing. Of course. If it's declining, we may not be able to use the income at all because we're worried about your ability to make your payments. I see. That's a really important point. It's good that you're staying in the same line of work or the same industry. Yeah. But as soon as you switch from going W-2 to 1099, you are now self-employed. It is an entirely new company, and we don't know what kind of income you're going to derive or what stability of your income is going to be until you've done that for 2 years. I see. It's really important. A lot of clients that they don't even know that if your income decrease, that you're not going to be qualified anymore. They think still we could average it as a lender. You know, that's really important. Thank you so much. متابعينا الكرام، للأسف سائق الشاحنة اللي فتح شركة خاصة بي لازم يبدي من جديد، لازم يعرفون المصاريف مال السنة اللي بدأ بيها. أول سنة بدأ بيها كصاحب شركة، وثاني سنة أيضا. غالبا أول سنة تصير المصاريف عالية، اشترى السيارة بالأقساط، اشترى السيارة بالكاش، هاي كلها مصاريف تحتسب، لازم ياخذون مال سنتين، ولازم الدخل حتى يوافقوا له على قرض لشراء منزل لازم يكون بصعود مو نزول. دائما النزول بغض النظر عن المصلحة أو المهنة اللي تشتغلها راح يرفض القرض، النزول دائما يرفض عندنا. مثلا على سبيل المثال كنت أطلع بالسنة 40 وهالسنة الجديدة 35،
ماكو قرض راح تصير المجازفة عالية، صعب أنه يوفروا له قرض لشراء منزل. مسألة التراك درايفر نرجع لها، لازم سنتين دام أنه فتح شركة، لازم سنتين يلا يوافقوا له على قرض، والسنتين لازم المصاريف صحيحة، لازم الدخل صحيح، الأرباح صحيحة، وبالنهاية افريج ياخذون يساووها يحسبوها، مثلا سنة 30 سنة 50 الافريج مالتها 40 صار متساوي كل سنة، على هالأساس ال40 راح ينطوه قرض. وهسه نجيب مثال على دخل 40 متساوي للسنة ودخل 30 بدون ديون، ايش قد يحق له انه ياخذ قرض. Thank you so much, Eric. Now we need an example about 30k net income, whether W2 or 1099. So can you tell us approximately how much they're going to be qualified with zero debt? And if it is like, for example, 40k a year average, how much they're going to be qualified for? I know it makes a huge difference between the tax rate between the cities, but just average. Let's say for a Plano city, for example. All right, so sorry, I had to get my calculator out. I can't do the math in my head. So okay. On a $30,000 house, so what we look at is what is your gross income. So whether it's 30,000, 40,000, 35,000, we take your gross income, we divide it by 12. That gives us your monthly income. I see. Your debt ratio is basically your gross income compared to your current debt plus what your future house will be. I see. And the house will be taxes, insurance, principal and interest, plus any HOA dues or MUD tax or anything else you might have. So as a general rule of thumb, you need to be under 45%. Yes, it is possible to go above 45%, but generally speaking, 45 and under, you should not have any issues getting pre-qualified. So on a $30,000 house, that means your total mortgage needs to be at or under about $1,100 a month. I see. So on a $30,000 income, it's tough to say because taxes and insurance are so wildly different. Correct, because you calculate everything on a mortgage. Yeah, so zero down, I would say you're going to be somewhere in the ballpark of 120,000 or so would be my guess. I see. To be able to qualify. 40,000 again, it's the same concept. You divide it by the 12 months times the 0.45. So that's 1,500. So that's a little bit more. So now you're getting up to like the 200,000 price range. I see. So pretty big difference between the two. I'd say to be safe, I would tell somebody 170, 150 to 170 would be Great. $40,000 price range. I see. Thank you so much. And the credit score qualifying is minimum is 620 or 640 nowadays. You need a minimum, so you can get different answers depending on where you go. At the moment, we are not accepting anything under a 620. I see. 620 is our minimum FICO requirement. Now, what I can tell you is that we use an automated approval system. The automated approval system is just a computer, and it has an algorithm. We put all your information in from your application, and we run it through the system. We call it desktop underwriter, or DE. So we run it through, and it basically tells us whether or not we're qualified. So if you are under 700 credit score, the odds of you needing to go with like an FHA loan are pretty high. To get qualified for USDA and TSHAC and those, it does make a difference how high your credit score is. Correct. The lower the credit score, the less likely you're going to be able to use in one of those zero down or down payment assistance programs. So yeah, it's 700 and up would be your conventional. 700 and down would be more like your FHA. But minimum FICO 620. That doesn't mean if you're like at 600 or 590 that we can't get you there. A lot of times we maybe just pay off one or two credit cards or pay down a credit card. Maybe take yourself off as an authorized user account. There's a lot of different things you can do quickly to bump your score up 10, 15 points. Correct, I see. Thank you so much. متابعين الكرام، مثل ما تفضل حاليا قلت له أريد سيناريو قصة صغيرة على دخل
30 بالسنة 30,000 بالسنة لمدة سنتين. إيش قد تقريبا تحسب لنا إياها على مدينة بلينو؟ لأن تعرفون الريت النسبة المئوية للضريبة يعني تسوي فرق كبير بالموافقة على كمية القرض. فقلت له اعطيني مثال على مدينة بلينو تكساس، فقال لي يعني تقريبا نقدر نحسبها الدفع مالته ما يتجاوز 1100، لأن هم يحسبون ما يتجاوز دفعاتك مع الديون 45%. باختصار الديت تو ريشيو اللي نسمعها الكلمة دائما، باختصار لازم ايش عندي يعني ديون، قلنا 0 ديون فما يتجاوز 45%. فهنا دا يقول دفعك يصير 1100 لا أكثر، 1100 لا أكثر إذا دخلك 30 مستقر لمدة سنتين، سواء 1099 سواء W2. طبعا ال 1099 أنا أقصد بها النت الصافي مو الجروس الإجمالي، لأن هم ما بعد التاكس يحتسبوا، ما يهمهم الإجمالي ايش قد، يشوفون أوراق التاكس يلا يقررون. فهنا دا يقول عندنا تقريبا 1100 يجيب لنا قرض 120 110 بالزايد مو أكثر. قلت له على 40,000 كل سنة، قال يعني تقريبا 170,000 يجيب لنا إذا مستقر وما عنده ديون 170. لكن هاي مو أرقام مضبوط، فقط تقريبي مثل ما طلبوا مني المشاهدين أنه أنطيهم أرقام تقريبية إذا الدخل مالتنا هالقد إيش قد راح يطلع لنا. فأتمنى نكون جاوبنا على أسئلتكم اللي وردت سابقا قبل بدء الحلقة. وعدنا ذكر أنه الكريدت سكور حاليا نقاط الكريدت اللي تأهلك للشراء 620. طبعا كل لندر يمشي على سيستم، عندهم نظام ويمشون عليه بالحاسبة، هو اللي يرفض وهو اللي يسوي ابروف يوافق على القرض. هنا عندنا يقول غالبا اللي ماشي والساري حاليا لازم الكريدت سكور 620. مو معناتها اذا 580 او 600 ما راح يتم الرفض، لا، ممكن تدفع كريدت على دين هواي، ممكن تدفع دين بسيط، ممكن موقع على ايجار شقه او كافل بسياره فشي تطلع منه، تطلع الكريدت مالتك منه، يصعد نقاطك ايضا ويتم الموافقه عليك. لكن بالغالب حاليا 620، بالسابق كان 640 من كنت اعمل وياه قبل اشهر، حاليا 620. الاوضاع مستقره بعض الشيء. وحاب اسال سؤال يهم المشاهدين اجمع، نسبه الفائده وهبوطها الى متى سيستمر الحال؟ دائما كعقاريين ما نقدر نجزم بهاي المساله، فنحب دائما نسال اصحاب الاختصاص لعل ينطونا فكره اقرب ومعلومه ادق شويه بهاي المساله. فخلونا نسال الخبير في القروض حول هذا السؤال المهم. Now, Mr. Eric, we have a question that everyone worry about is the interest rate. We know how low it is right now. How long it should last that low in your perspective, in your based on your experience? What do you think? I know it's not like the exact answer is going to be happen, but like just a guess. So I think the best way to answer that is just to kind of ask what your thoughts on the future is going to be. So and it's kind of a messed up way to look at it, but the more bad news we have, the better interest rates are going to be. So the government or the economy, whoever's running it, they will mess with interest rates, bank change generate interest rates on just trying to stipend the economy. So when the stock market's doing poorly and the economy's doing poorly, if jobs are down, generally speaking, interest rates are going to stay low. Once the economy starts to recover and stocks recover, companies are going back to business, then I think you'll see interest rates on the rise. So I would like to say that I think interest rates will probably stay low for the rest of this year. When I say low, relatively speaking, I've been doing this for 19 years. I've sold interest rates at 10%. I've sold interest rates at 1.5% for like ARM programs, but I'd say we're going to be in the 3s probably for the rest of the year. Is it possible we could pop up into the 4s? Sure. I don't think we're going to get much lower than where we currently are. Correct. But I would say, relatively speaking, these are the lowest rates of my 19 years of doing mortgages.
I say that because interest rates are important, but it shouldn't be a hindrance to you buying a house. So if you're buying a $200,000 house and the interest rate is 3% versus 3.5%, it's a difference of about $30 or $40 a month. Correct. And that's a lot. Yeah. But that's like a night out on your dinner, right? That's Correct. like going to the movies. So Exactly. I don't think it should prevent you from buying a house. Certainly it should encourage you to get in while the interest rates are low, because you can save that money. But I wouldn't stress out about, oh my gosh, if rates go over 4%, I'm not going to buy a house. Correct. That just doesn't make sense to me, because Exactly. I was selling houses when we were at 10%. Correct. So I think we'll stay low for the rest of this year. I see. للإجابة عن هذا السؤال بخصوص نسبة الفائدة، مثل ما ذكر، مثل ما واحد يخمن المستقبل، دا أخمن مستقبل وتستمع لي. ماكو واحد يقدر يخمن المستقبل، فأقدر أقول لك على حسب خبرتي وتقريبي أنه راح يبقى هذا نسبة الفائدة لنهاية السنة. ممكن يصعد شوية 3.5، ممكن يصعد 4، ممكن هذا الشيء على حسب الوضع، على حسب الوضع الاقتصادي اللي نمر به حاليا. للأسف نسبة الفائدة كل ما الوضع وأزمات تزيد هو ينزل، كل ما سوق الأسهم ينزل هو ينزل وياه، كل ما تتحسن الأوضاع هو يصعد. وكنا نشوف تحسن بالأوضاع كصورة عامة بالبلد، فلهذا ما نتخيل ولا نتوقع أنه راح ينزل بزيادة. ممكن يصعد لكن يحب ينوه على مسألة معينة، يقول أنه من نقول أنه نسبة الفائدة 3% أو نسبة الفائدة 3.5%. احنا دا نتكلم عن 30 إلى 40 دولار تقريبا بالشهر، نباوع لها ممكن هواية، لكن ما ممكن هاي النسبة تمنعنا من شراء المنازل. وخصوصا رأيي الشخصي بهذا الصعود اللي دا نواجهه بالأسعار الحالي على الطلب القوي، مو ماكو عروض بس طلب قوي أكثر من المشهود بالسنين السابقة. فلهذا يقول يعني فرق بسيط، ممكن ال 30 دولار فلوس عشاء، أو تروح تشاهد فيلم بال 30 أو 40 دولار، مو فشي كبير يخلينا أنه نلغي عملية الشراء على مود هاي النسبة البسيطة. الآن عندنا سؤال من الأخ مؤيد يقول هل ممكن أشتري منزل في تكساس أو دالاس، خصوصا وأني ساكن في كاليفورنيا وعندي approval هناك. Now we have a general question. I know you cannot answer until the potential buyer be more specific about what job he does. He's basically asking, can we use our California approval and buy to purchase a house in Dallas, Texas? Yeah. Mortgage, it depends on who wrote the approval. So, for example, I am not licensed. Yeah. I am not licensed in any other states right now other than Texas. Yes. So, like for example, if I wrote you an approval letter for here in Texas, you technically would not be able to go to another state and use it. I suppose you could, but I couldn't help you. You'd have to use somebody else. Cool. But mortgages are not really specific to the state. There are some states that have specific rules and guidelines that other states do not have. But generally speaking, if you're approved to buy a home in California, odds are you'll be approved to buy a house in Texas or Florida or anywhere else. Let's say they remain there and they want to put at the minimum down payment, which is like 3 or 3.5%. Could they do that, or they be considered as investors and they have to pay 20%? So it's all about your intent to what you're doing with the property. So if you are buying it as a primary residence, then yes, you only have to put down the 3 or the 5%. However, at closing, when you do that, you're going to sign a form that says you will be occupying the property within 60 days of closing. So if you are buying it to eventually one day stay in it, but for the now you're going to rent it out or maybe use it as a second home, that is not the appropriate use of a primary residence. But the thing is, the approval they got based on their work, their job in California, for example, security they does, or truck driver, I mean not truck driver, let's say security, which is only remain in California, or office job. So in this case, do they have to pay the 20%, or they still can do with the 3.5%
and not consider investment property? That will depend on when I contact the employer to verify if the employee is able to work remotely. Correct. So if you have a job where you can do your job in Florida or New York or California, it doesn't matter where you live. Correct. And your HR will verify that, then You should be good. You should have no problems. Correct. But if you are like a cashier at a grocery store in California, obviously you can't do your job in Correct. Texas. So in that particular case, it just depends if your employer will allow you to work remotely. I see. متابعينا الكرام، إجابة على السؤال المتابع مؤيد، الأخ مؤيد، أنه أنا عندي approval، عندي موافقة بالقرض من كاليفورنيا، ممكن أشتري في دالاس تكساس أو في ولاية تكساس عموما. أجاب نعم طبعا تقدر، بس في شرط على حسب العمل اللي تقوم به. مبدئيا الشركة اللي تعامل وياها مرخصة في تكساس، شركة القروض، نعم ممكن أنه تشتري لهنا. ما مرخصة فقط في كاليفورنيا ما ممكن، خلينا نقول مرخصة، نعتبرها مرخصة وتقدر تشتري في تكساس. هنا راح ينظروا له إذا شغله ثابت هناك وما يقدر يحوله ويشتغل من البيت، أو يحول شغله للتكساس بدون لايسنس بأي ولاية مو شرط تكساس، ممكن أنه يشتري بأقل مقدمة 3.5% أو 3%. لكن إذا كان عمله مشروط في كاليفورنيا، من يتصل اللندر ويتأكد أنه عمله ممكن ينتقل لهنا ويقولوا له ما ينتقل، فيحددوه ب20%، لأنه عند الكلوزنج راح يوقع على ورقة يتعهد خلال 60 يوم من ضمن الأوراق اللي تشوفوها الستاك، هاي الصفطة مال الأوراق عند الكلوزنج، تعهد أنه خلال 60 يوم هو لازم يسكن هنا. إذا ما سكن بها خلال 60 يوم أجرها أو خلاف هذا، طبعا أكو عقوبات كلش قوية قانونية وتبعات قانونية راح تلاحقه. فلازم تفتهمون هاي المسألة. أنا عن نفسي طريقة عملي مع اللندر إريك دائما أحب هاي الأمور توضح، وما أحب مفاجآت أثناء القرض. شنو عملك؟ على هالأساس أنت راح تاخذ قرض مؤهل أو لا. ما أحب المفاجآت بالنهاية، من نختار البيت ومن قبل الكلوزنج يلا نعرف أنه العمل ممكن يحول التكساس أو ما ممكن يحول. هاي المسألة لازم نعرفها. نعم، إجابة على سؤالك أخ مؤيد، تقدر تشتري في دالاس تكساس، لكن على حسب عملك. لازم نتأكد من هذا الموضوع، بعدها إن شاء الله نبلغك بالجواب إيش قد تخلي داون بايمنت مقدمة، من بعد ما نتأكد طبعا اللندر اللي تتعامل وياه مرخص في تكساس. أتمنى تكون الإجابة وافية، وننتقل إلى سؤال آخر. نصيحة صغيرة من اللندر لأصحاب الأعمال الحرة 1099. Now we have a question, if you can tell us a little advice about 1099ers, the self-employment, because as you notice, we always struggling with the 1099ers to get them approved. Any particular advice you can tell us? Like me, myself, for example, I always tell them, just put the right expenses deduction, just put the right net, and you should be fine. What's your advice regarding to that? If you are trying to buy a house, this is what I tell everybody. It's really important to understand that what you tell the government is your taxable earnings, is what we will use to qualify you to purchase the house. So if you made $100,000, but you wrote off through expenses and costs and fees $90,000, so you told the government, hey, I only made $10,000 and I'm only going to pay taxes on $10,000, I then have to go and use the $10,000 to qualify you. Now, I can add back depletion and depreciation, mileage. There are some things that I can do to increase the income, but as a general rule of thumb, most people enjoy being self-employed because they can write off a bunch of stuff and not have to pay taxes. Correct. Which is great. The problem is I'm using that same number that you told the government to qualify you to buy the house. So find a nice balance between what you want to pay in taxes for the government on the income that you earned, and also understand that this is what people will be looking at to Correct. lend you money. So be aware of what you're trying to do. If you're not going to buy a house, then by all means write everything off. But if you're needing to buy a house,
I would make sure you keep your expenses low, try to keep your income high. And like I said, most of the time we are going to use a 2-year average. So if it's something that's on your horizon, just understand the next couple of years, you need to make sure that you're earning as much profit and not incurring as much expenses. I see. Thank you so much. متابعينا الكرام، نصيحة لأصحاب الأعمال الحرة 1099 مثل ما تفضل اللندر يقول أنه كلنا أغلب الناس ممكن كل الناس تحب تعمل أعمال حرة حتى نحصل أكثر، وبس هنا بالمقابل أنه إحنا ناخذ بعين الاعتبار عند شراء منزل أنه شقد الصافي الربح مالك، لازم توازنها، لازم تعرف مصاريفك شقد والصافي مالك شقد وشقد راح تدفع للدولة ترجع للضرائب، دائرة الضرائب كله لازم يكون واضح حتى نعرف ايش قد راح يطلع له قرض. بالنهايه اباوع على الصافي كلندر كخبير قروض، اباوع على الصافي ايش قد يطلع لك. مثل ما ذكرت سابقا الاجمالي ما نباوع عليه الا ما بعد المصاريف. ممكن اشوف امور من مسويها بالتاكس انه مصاريف ديدكشن نقدر نشوفها، مايلات او غيرها ما تحتسب ضدك من تعمل التاكس، نعم ممكن، بس مو كل الامور. بالنهايه انا اريد الصافي واريد اعرف ايش قد دافع للدوله حتى انطيك موافقه على القرض. مساله جدا مهمه اصحاب الاعمال الحره ال 1099، حاولوا دائما تسوون التاكس بصوره صحيحه حتى يطلع لكم قرض. خلاف هذا البيوت تبقى بصعود، خلاف هذا ما راح تكونوا مؤهلين لشراء منازل اللي عنده هاي الفكرة. الآن عندنا ننتقل إلى سؤال آخر لأصحاب الفكرة شراء منزل جديد. طبعا فكرة شراء منزل جديد إلى قصة ثانية تماما، لازم تعرف تفاصيل جدا دقيقة ومعقدة أكثر من شراء الريسيل. صراحة الريسيل اللي هو بيت مبني قبل كم سنة وساكنين مسبقا، مثل ما من أطب البيت وأشوف بيت مصبوغ جديد وأشوف بيت صبغة قديم. دائما أقول للزبائن ما يخوفني المصبوغ القديم، أخاف جدا من المصبوغ الجديد. ممكن ضامين وراء هواية أمور، ممكن خافين عيوب هواي بي ما ممكن تعرفها بسهولة. أحب أشوف كل شيء بوضوح. كذلك المنازل الجدد لازم تعرف اسم الشركة، لازم تعرف تاريخ الشركة، لازم تعرف الأرض اللي راح تنبني عليها، ارتفاعها، أمور كثيرة. لازم تعرف تفاصيل القرض، مو مجرد الطيت. اكو شركات صراحة $1000 تعطي عربون قفل السعر خلاص 6 أشهر تستلم البيت، لكن في خفايا هواي، في امور كثيرة لازم تعرفها حول القرض. اتمنى تصطحب عقاري معاك، سواء تعرفه شخصيا او تسأل معارفك تاخذه وياك، مو شرط رائد السباح، أي عقاري ثاني، لمجرد تكون عنده خبرة لا بأس بها ومجربين ناس ينصحك بهاي المسألة. لأن مسألة الجديد صدقني مو بسهولة اللي يصوروا لكم إياها من تروحون وتقعد 5 دقائق وتوقع وتطلع. حتى العقد نفسه مو نفس العقد اللي نستخدمه، عقد من عند شركة البناء هي اللي توفره وما ممكن تغير أي شيء به، ماكو شيء حتى ممكن تغيره غير قراءته وتوقيعه فقط. خلاف هذا ما راح تقدر تغير شيء. فأتمنى أنه تعرفون هاي المسألة مهمة جدا، وأتمنى أنه تعرفون أنه مو ببساطة اللي تشوفه راح تاخذه نفسه. مثل ما ذكرت سابقا اكو شركات اللي تشوفه بالموديل هام البيت النموذجي هو نفسه تحصله، واكو اغلبهم لا 90% لازم تدفع عليه. فلازم تسمع نصيحة العقاري وتعرف شنو اللي لك وشنو اللي لازم تدفعه يا الله تحصله من تشوفه بالبيت النموذجي. الآن خلونا نتكلم ببساطة عن القرض ونسبة الفائدة أثناء شرائك البيت الجديد، وخصوصا تأهيلك. خلونا نعرف شوية تفاصيل عن التأهيل أولا. Now, Mr. Eric, I would like to ask you about the new construction house, since in Dallas, Texas, we have plenty opportunity to buy a new construction. So, potential buyer comes to Eric Patterson at the office. He wants to get a pre-qualified. Now, his credit need to be approved, let's say, not up to 620. Let's say he doesn't have a down payment, and the house, it will be done within 6 or 8 months.
can you still provide him approval and depend on the future that he gonna approve his credit, that he gonna get his funds to the account to have some decent down payment? We cannot approve somebody until the credit is where it needs to be. By issuing an approval, you're basically stating at this particular moment, this person is approved. Correct. There isn't we feel like it's obvious he'll be approved in a few months type of approval. That doesn't exist. As far as assets go and job goes, there is a little bit of leeway there. So if you are, let's say you had an insurance settlement and you know it's coming in the next month or two, and we have some sort of documentation like a court case that shows, hey, this money's coming to you. Correct. Then yes, I can use the hypothetical funds because I have some sort of documentation that says it's going to happen. Correct. Income, same thing. So let's say that you are moving to Texas to start your job as a teacher or a doctor. They actually have contracts. So it's a little bit different than a job offer. A lot of them have contracts. Yeah. And the contract has a begin date and Correct. hopefully never an end date. But in that particular case, I can say, okay, well, on August 1st, you will be starting this job. So, and we're closing on September 1st. Correct. So at that point, I know what the income is and I know what you're going to be earning. So in that particular scenario, we could issue a pre-qualification letter. Correct. But the credit is kind of a hard stop because there's really no guarantees with credit. You know, you might have one or two issues and we think, hey, if we solve this, then you should be good to go. But if you miss another payment, you know, while you're doing this, it could be worse. Could be false. So the credit, I can't do anything with you until we get the credit where it needs to be. Correct. Income and asset, there is some leeway. If you're just saying, I'm going to save up the money by the time we get there, that's really a judgment call. You know, if I look at the income and the customer makes, let's say, $200,000 a year, I don't think it's unreasonable they'll be able to save up $10,000. But if someone's making $30,000 and they need $15,000 to close, probably not the best idea to give them an approval letter because the odds are they're not going to be able to save enough money to get up to that $15,000. Correct. But I have noticed a lot of buyers like they approved up to 400,000, 500,000, and they expecting some assets not guarantee, as you said, like insurance settlement or that, but they still eligible for zero down payment. So and the house only $300,000. We still can. They still covered. We still can approve him even without the expectation money, right? Yeah. I see. So in that particular case, I would approve you for that Correct. 0% down program. I And see. then if and when you ever got the money, I could always update the approval to Correct. 20% down. I see. Whatever you want to do. Thank you so much. Yeah. متابعينا الكرام، مثل ما تفضل سألته هل ممكن توفير بري ابروف موافقة مبدئية مع شراء منزل جديد يكمل بعد 6 أشهر أو 7 أشهر. طبعا بالمناسبة البيت ما تدفع شيء، فقط العربون، ممكن 1000 ممكن 2000 ممكن 3000. العربون تدفع مبدئيا وتقفل السعر وتنتظر استلام البيت. فاكو هواية ناس يريدون يشترون يبلغوني استاذ رائد ممكن انه نحسن الكريدت نقاط قليلة، نحسنه بعد شهر شهرين ضامنين اذا نلتزم بالدفع نحسنه ويعطينا موافقة لان هو حاليا جوا 600، او ممكن مقدمة ما عندنا هسه بس راح تجينا فلوس مثل ما ذكر اللندر. اذا الفلوس مضمونه مثلا راح تجي من شركه انشورنس وعندنا اوراق تثبت هالشيء يقدم لنا اياها، ممكن نوافق. ممكن عنده عمل مثلا، بالنسبه للعمل عمل ثابت، نعم، وعقد عنده كمعلم او شيء، نعم، او معلمه، ممكن نعتمد هذا العقد. لكن هو البروف ماله خلينا نقول 300 وما عنده مقدمه، يصير انه والبيت سعره 300 نعتمد على المقدمه راح تجي والمصدر مو موثوق، طبعا ما ممكن يوفر له الا يتاكد من المصدر.
بغض النظر عن المدة صح أدى وقت ما يعتمدون على المستقبل. بالنسبة للكريدت سكور كذلك ما يعتمدون أنت راح تسدد، جينا ما سددت شلون، الورقة اللي راح يعطيها هي ملزم بها يكون اللندر، مو مثل اكو لندرز نفتهم انه يعطي الورقة وبعدين الاندر رايتنج يقرر. اكو لندرز من يعطيك الورقة يحب كل شيء متأكد منه، فهاي الطريقة اللي ماشي عليها ولهذا أنا أتعامل وياه. الورقة اللي ينطيها هي يعني تلزمه أنه يوفر قرض للنهاية بدون أي مفاجآت، فإذا التزم الزبون. فمثل ما تفضل ما ممكن يعطي قرض إذا ما يدرس كريدت سكور بدون اعتماد على المستقبل، إذا ما يدرس الداون بيمنت موجود. طبعا أنا ذكرت سيناريو عندي صار مع زبون أبروف عنده موافقة لحد ال 400، البيت اللي أخذناه نيو كونستراكشن 300 ما مخلي داون بيمنت، بس قال راح يجيني مقدمة أقدر أخليها. المنطقة أصلا هو eligible، هو ممكن مؤهل أنه يأخذها 0 داون بيمنت والقرض يتحمل، فلهذا مشينا بهالموضوع حتى إذا ما دبر المقدمة هو ممكن يحصل البيت بدون أي مشاكل. هاي يعني قصة خاصة. طبعا راح نكون مستعدين للإجابة على أي سؤال واستفسار بعد الحلقة، وأي سؤال واستفسار رقمي موجود. طبعا الحلقة دائما أنا من أعلن عنها، هاي مو الحلقة الأولى مع الأخ إريك، أنا هاي الحلقة الثانية، وإن شاء الله تكون على سلسلة حلقات فقط تثقيفية، فقط نعزز معلومات جاليتنا الكريمة بكل مكان بالمعلومات العامة، وأي معلومات إضافية أنا حاضر. طبعا نعرف صعوبة قبول العروض بهاي الفترة، صعوبة حصول على منازل بهاي الفترة، لكن ما عانيت كثير منها صراحة. عندي قوة عرض بمساعدة الأخ إريك، عمله مضبوط، يعرف شلون يتواصل ويعرف شلون يقوي العرض مالي. الأمور ماشية الحمد لله. أنا أعرف أغلب الناس دا تعاني من هاي المسألة، لكن عندنا ما شاء الله عقاريين شطار بكل مكان ألاحظهم ليه هسه مقاومين وتنقبل عروضهم بصعوبة. نعم بصعوبة لكن تنقبل، بس أتمنى أنه تسمعون آخر الأبديت من العقاريين، لأن العقاريين هم أعرف إيش دا يصير بالسوق، عدا هاي نقدم عروضه بدون فايدة. فاللي يستمع للعقاري من صاحب الخبرة إن شاء الله ما يضيع عليه بيت هو راغبه. وأي سؤال واستفسار مثل ما ذكرت الرقم موجود. I would like to thank you so much for your time, Mr. Eric, and for the valuable information that you provided. Absolutely. For the followers. Really appreciate you. I've been just mention how strong offers I always send because of such a perfect lender I'm dealing with. It's about how the communication, it's about how strong, it's about the time and everything. That's how you get your offer accepted. I really appreciate everything, Mr. Eric. Thank you so much. Thank you. شكرا جزيلا، ونشوفكم بحلقة قادمة وضيف جديد، وشكرا.